Все, наконец-то можно записать видос. Я, короче, Глеб до этого проходил квест. Сюжетный. Надо было мне убить тех, кто... Блин, я выстрелил случайно. Те, короче, кто в убежище пробрались. В самом начале я его убил, короче, высылал этого. Если надо идти, типа, у него смотреть воспоминания, куда, типа, они отнесли моего сына. Но он сказал, что он вырос. Насколько вырос, неизвестно. Короче, вот сейчас мне надо... План у меня такой. Сейчас, короче, продать шмот. Вообще так-то лучше бы снять силовую броню, потому что у меня тратится вот эти вот справа снизу 25 блоки ядерные. До брони. Так. Что тут у меня есть? Что продать можно? Так-то вот я броню синтов просто утонул и пистолет этот КЛАГа. Ладно, отправлюсь, короче, в свое поселение. Прокачанное. Еще надо задефать. Вот эта станция обервать. Надеюсь, посторонних звуков нету. Что? Оставь, я так-то в носки хотел выкинуть в грязное, когда ты в душе была. Да. Что я выкидываю? Ладно. Руки вспотели, капец. А сейчас, короче, покажу свое поселение, которое... Делать ничего уже надо. Там просто ходить, лутаться, что-то еще. Надо куда-то что-то девать. Весь хлам, который собранный. Надо оружие прокачать. Сейчас посмотрю, как можно пистолет прокачать. Буду играть, потому что у него каждый крит. Смотри, тут вообще качалочка нереально у меня тут пошла. Это вообще капец. Это, короче, дополняет. Это с дополнением добавляется. Смотри, бабка тягает. Жестко, жестко, жестко. Короче, вот этот тренажер, он добавляет плюс 1 силы. Но если ты используешь вот этот тренажер, то будет он добавлять и ловкости на силу. Постоянно. Это с дополнением, с платным. И, короче, вот ловкость у меня. Но она у меня снижена из-за брони. Сниму. Когда в первый раз снимал, был там, конечно, поудачнее, но сейчас постараюсь тоже. Надо еще броню посмотреть, улучшить. И пойду я выполнять квест дальше тут. У меня вообще зависимость, но тут есть очень похоже на винт аддиктол. Снятие все зависимости. Но у меня есть еще грязный обитатель, нет. Что-то, короче, тут снимает меня еще. Я накрафтил. Глебикса сопротивление ядом добавляет. Не знал. Вот снятие всех зависимостей и радиации. Ну, у меня радиации нет. А, нет, есть. Можно и выпить. Все, и сразу он хилит моментально. Ну, что это у нас за броня? Броня синтов. Синий. Ну, это оружейник качал еще. Скажу потом. Хотя нет, потом этим займусь, потому что сейчас особо броня вроде не понадобится. Пойду на экшен. К сожалению, а до этого был экшен, который здесь. Все. Костюм КВГ. Да. Можно ли его носить типа вместе с броней? Сейчас посмотрим. С моим сетом боевой прокачанной брони. Вот у меня ловкость 12. Это из-за того, что... Ну тут такой типа чилпейс. Ладно, начну сначала с поселения. Чилпейс такой типа с радиусом, генератором. И тут я делаю потихоньку освещение. Надеюсь, не слышно фен на заднем плане. Тут у меня стоковые обычные здания в постройке. А вот это тоже имба лютая. Это добавляется с дополнением. Про убежище что-то. Ну типа убежище можно строить секрет полный. Ну сам прикол в том, что это обеззараживающая арка. Типа, если я был бы... У меня сейчас радиации нет, я же эту фигню выпил. Короче, нажимаешь, она выпрыскивает, и ты так идешь мимо него, и у тебя радиации нет. Но это имба лютая, причем она дешево стоит. Вот и фонари тут немного делаю иногда. А тут опять дом. Ну это такие общашки. И
Вот это у меня стены возвел, защиту. Тут уже бомжей тоже нанял своих горожан, чтобы они кукурузу собирали. Это воду качает тема. Что тут еще показать? Такой заборчик сделал. Ну, это тоже хатка такая, все спать ложатся. Ну, короче, еще недавно узнал, что за этим домом, короче, есть подвал. И также дикий мутор, оказывается. Я только что узнал. Блин. Посадить. Короче, в подвал заходим. Вот вообще, вот я сегодня... А, нет. Вчера вроде видос смотрел, чел. Я вообще офигел. С чего вначале об этом узнал? Я посмотрел. Мне понадобится. Для прокачки. Очень сильно надеюсь, что у меня сейчас не заглушило это фен. Это мне будет обидно, потому что недорого стоит, но они понадобятся еще в строительстве. Yes. Калибр 50. Вон, универсы не имеют эти темы. Военные. Но их можно продать. Так, а, сейчас эти еще роботы покажу. Короче, у меня есть был квест. Пивное бурление. Я нашел, то есть, в одном поселении, в которое я сейчас, кстати, пойду, бомжа, который мне типа попросил найти установку. They didn't tell me much, Vault Tech. Just to make sure everyone filled out Что their раскидываешь? form. I was supposed to win a Можно pack of найти. steak knives. Типа, журнальчик, можете типа покрасить кроссовер броню. Я находил пока только один. Тоже в начале. Вот. Я не могу найти ногу. Все это время находил... Ой, искал ногу, но нашел только вот это. Только туловище. Ну, это Т-45 вообще. И нашел туловище, но левую руку. Прикол. Вот он. Это чел. Не, мне очень обидно, что не смог, конечно, такое. Ну, стал я, но без звука. Вот, ну, короче, его можно опустить. Анекдот. Ну, типа понял, да? Же информатику в 9 классе. А он, короче, пиво варит. Ты еще может для него рецепты найти. Так. Вот он, холодное пиво, короче, крафтит. Но может что-то еще другое алкоголь крафтить, если ты найдешь рецепты для него. Это полезно. Так, ну что у меня? Повес. Надо рассортироваться. Думаю, затестить этот пистолет все-таки. Револьверчик. Вроде неплохой. Так, ну чё? Затестим. Хотя стрелять особо не буду.
с ним можно делать. life bouncing around Так, for 2 максимально centuries удобно. with this ugly mug. Можно перематывать все. А ресивер у меня алюминия не хватает. Могу сделать усиление. Все укрепленное. Что не особо пока с ним побегать. Ну, прикольно выглядит, конечно. Ну ладно, потом. Я этот купил страшный триллер, короче, нашел биржу. Где она? Вот, убежище 81. Знал, что там можно взять эту пушку. Но я думал, что там весь ее надо покупать. Как оказалось, когда уже множество квестов там выполнил. Вот. Надо что-то скрафтить, что ли. Пока есть. Пока тут. Кстати, вот Hey, What you need? You know what? Since we talked, I'm feeling swell. вот он Look at задолбал. the two of us here in Sanctuary. Вам. Конечно, не особо понудилось. А, я же так не потестил. Если с броней. Забыл. Я вот здесь, к сожалению. For the future. Yeah. hey, Sure. Be glad to take. I mean, hold some stuff for you. Буду развивать. Максимум прокачаю. Отличный квест выполню. Возьму гигачадного напарника себя. Детектива. Потому что он меня больше привлекает. Там чего у меня есть еще поселений? В третьей части. Он меня вот там Little White, короче, защищал. А, кстати, вот, когда выполнял этот квест, с этими темой мне будет по вот это улучшение. Ну,
холодильник, я его продам. Don't worry. I only test Uh-huh. Sure. Let's take a look. each. Sure. Почему я больше ничего нет? А, вон. У меня 45. Либо. На 500 закинемся. Что соточка была? Еще есть у него. Hey. Sure, sure. Just keep your shirt on. А он, короче, дошку разнес. Вот не надо сейчас Смотри, был там, короче, прилетел этот жаб. Типа все там как он прилетел. Там еще такое было, типа, там, беспокойтесь, там, типа, жители добрый сосед. Да. С дружеством, это типа с миром. Ну, вообще прикольно было. Именно после этого квеста. Последний раз я этот квест выполнял в 2015 году. Так я Fallout не проходил, я даже не знаю, чем он закончится. Well, О, Mr. Valentine, сохранимся. I thought you had forgotten about the lonely. May Вот, have кстати, walked это out of the den, персонаж. Irma, Его but можно I'd взять с never собой. walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Вот я с ним потом буду гонять. Так, с кем мне надо поговорить-то? Может, с ним? Here for Amari, she's downstairs. Давай, иди. Типа помогает. Еще прикольно тут, типа, можно реально, ну так, игры интересно прям изучать, вообще капец. Ну, надоедает, можно чем-то другим заняться. Dr. Amari? Yes? I take it this isn't a social call. Так, ну чё. You're the one who can extract memories from a brain, right? Normally, we only allow our clients to experience their own memories. Now, what's this all about? We need a deep dig, Amari, but it's not going to be easy. The perp, Kellogg, is already cold on the floor. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize... Mm-hmm. Так, ну давай. Please. Nick told me you're the only one who can make this work. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Давай, типа, нажму сарказм. Could you say that like Dr. Frankenstein? Igor, fetch me the brain. No? No, I will not. Now, do you have it? Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait, that's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar Так, architecture. послушаем пока. Ник совместим. Давай спросим. Nick's an older model synth. Is he compatible? That's exactly what I was thinking. If we are lucky, it should hook right in. But even if this works, Mr. Valentine would be taking on a tremendous amount of... Don't worry about me, Amari. Let's do it. Не хочу сарказм тут нажимать, но еще раз тупой вопрос задам. You really think Глебу this'll видео work, Nick? записываю. No idea. We got a missing kid on the line. That's worth the Мы с risk. ВК списываемся. Whenever you're ready, Мы Mr. ВК с ним Valentine, списываемся. just sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. Я вообще ничего не слышу. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes.
static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Так, Is Nick gonna be okay? Yes, the connections appear to be stable. Hopefully, it'll be as simple as unplugging the implant once we're done. But that doesn't get around the current problem. The memory encryption is too strong for a single mind. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cog, he'll act as a host, while your consciousness drives... Uh-huh. Any idea what I'm gonna see in there? I have no clue. But considering we only have a single Конечно, piece of the вопрос medial тупые temporal иногда. lobe and not the whole brain. Ну интересно, что он ответил. Ну давай, сейчас рассказывай. Nick and I are in a pair of mind. Yeah, I'm not gonna see him in any compromising positions, am I? If a smart mouth was all it took to solve problems, we would have found your son by now. No. You won't have to worry about that. The only... Приступим. All right. Let's get started. Just sit down over there and keep your fingers crossed. See you on the other side. Здесь капсула. Что взять? А, да тут вообще можно все брать. Это полезно. Если всегда нужен. Алюминий. О, тут вообще... Ой, я что-то украл. Весь прикол в том, что это могу брать. Это баг или нет? Меня сейчас берут. О! There we go. Здорово. Oh, So reading that's much worth our knowledge time. was lost when the bombs hit. Good to see someone trying to bring it back. Я могу это спокойно взять. Я могу, это интересно. Сверху тут. Sit in the memory lounger. Пошел нафиг. Интересно, я могу. Было смешно, если я сказал. Тут что-то есть? Попробуем. Тайна это не понравится. Давай такого. Мне не пофиг. Вообще видит, откуда он знает, что тут попробуем. Мне не понравилось, что я ушел. Что ты типа сиди. Нормально. Продумали. Ну чё? Ладно. Ну что такое целое? Иди челиком сидит, что-то вспоминаю. Если честно, если была вторая капсула. Вот нет, сейчас вопрос. Вот если бы ты уже где-то капсулу, ты можешь перейти заново воспоминания. Какой бы ты пережил? Досмотрит, досмотрит. То потому что сейчас самое интересное началось. Так. Он встал. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Перемещаю. Жесть. Минус 6. Ну, я типа сейчас по его воспоминаниям буду сказать, сколько я помню это проходило. Я же говорю, это было, блядь, уже Can you hear me? 7 лет назад, наверное. Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. Вообще на Fallout не похоже. There. This is the earliest intact memory I can find. Это типа... Mass Effect. Turn down the goddamn radio! I'm trying to sleep! НКР. Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. I was such a dummy back then.
What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. What a joke. People always hoping for something better. They usually end up with something worse. What's it mean, Mom? Nothing, Connie. People like to talk and hope someone else is going to... Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew what he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days. Like before the big war. Don't you listen to that twaddle. I'm going to stop singing you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. You're old enough. You're the man of the family now. It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio, all useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use it if you're going to survive. I will, Mom. I promise. I won't let you down. You've always been my good boy. This doesn't seem to be what we're looking for. There appears to be another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. Ну там понятно. Что другое. Ни влево, ни вправо. По нейронам двигается. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. You focus on the petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand that's what happiness felt like. It's gonna be... I was the worst thing that ever happened to her. If she'd never met me, she'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Probably been happier than she was with me. Almost certainly lived longer. You'll see. Это что? Вторая часть. But we don't know anybody here. And now with the baby? Come on, Sam. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. Jeremy, you never gave it a chance. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. А Сан-Франциско это... I thought San Francisco was my chance to start fresh. I was the hot shit, the gunslinger from the hub, rolling into town with the world at my feet. Everybody knew I was the one who'd shot Valdez. I could write my own ticket to any outfit in town. It all worked out pretty damn well. For a while. I think this is a mistake. I'm just... Are you sure these guys
doing? They seem kinda green. I know, but that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Команда выбирает. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. I know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. We'll see. That's okay. I got it. Let's The keep thing it about happiness is I'll connect you to the next intact you memory. only know you had it, but it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. You focus on the petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand. That's what happiness felt like. How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us? And we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. Что кого-то там раскидал? I found another memory to try. I'll connect you. Печально, конечно, видимо, какая-то сложная судьба. Ну, дебил. Mind if we sit down? Suit yourself. There was always a job for someone like me. Didn't matter what it was. Didn't matter who I was supposed to kill. I got pretty good at it. I didn't care where I was going. Ended up mostly wandering east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. I don't remember much from that time. It all kind of blends together. There was almost always a bar, though. That's universal. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And, you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it? So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. I finally ended up in the Commonwealth. I kinda ran out of road. Plus, I'd come to terms with life. I wasn't gonna be stupid enough to get mixed up with caring about other people again. It was just me against the world. And the world had it coming. First synths weren't all that impressive. I'm good, but I'm not that good. But the Institute could always make more.
and kept making them better each time. They still give me the creeps, but you have to get used to them if you want to work with the Institute. You heard all sorts of rumors about the Institute, but I figured they were just a convenient boogeyman for anything bad that ever happened. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths for everything. They had the resources I needed, and I had the expertise they needed. Turned into a permanent arrangement. Suited me just fine. Getting warmer. One of these has got to tell us something. We're running out of brain here. There's one that looks mostly intact. Connecting now. Manual override initiated. Cryogenic stasis suspended. I never knew why we didn't just refreeze the rest of them. But we had our orders. Guess the old man didn't want so many loose ends. Too bad he left alive the one person he shouldn't have. Welcome. Even then, I knew it was a mistake leaving him alive. I understood that kind of revenge. No one better. But I was cocky enough to assume I could handle some soft, pre-war vault dweller, even if he somehow got thawed out. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them, too. If he could take me out, they won't be able to hide from him for long. Computers are still working. I'm glad I didn't have to kill the kid. I'm not saying I haven't done it, but, I never liked to. And yeah, I guess it did remind me of, her. Yeah, I'm a cold-hearted bastard for sure, but, still human. Better this way, though. Better than taking her kid and leaving her alive. That's good. Check. The eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me, and I made sure they knew it. Through the logs. Hopefully it's all... Just find it. Pod C6. Down the hall near the end. I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so I found this one stood out. Memory. They didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course, neither did they. Not really. This is the one. Here. Open it. Is it over? Are we okay? Almost. Everything's gonna be fine. Come here. Come here, baby. No, I've got him. Let the boy go. I'm only gonna tell you once. I'm not giving you Sean! God damn it. Get the kid out of here and let's go. At least we still have the backup. Cryogenic sequence reinitialized. What's the holdup? I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on. All right, we're good.
Is that your son? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. This whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Kellogg. So, the new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. But the coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines, pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. One of these days, you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. X688. Ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Bye. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Okay? I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? Am I okay? Are you seeing anything bad? Don't be alarmed, but I honestly don't know what to look for. As I said before,
This is uncharted territory. But your neural and physiological readings have returned to normal. From a medical... Are you ready to talk about... You were along for the ride, weren't you? You saw what I saw. Yes, but it's important we review everything. There's more than one person who knows about the Institute. Virgil, that scientist who escaped. I didn't know Institute scientists could defect. This changes everything. Where did the memory say he was? The glowing sea? That can't be right. Mm-hmm. That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the glowing sea like a shield or a cloak, a way to throw them off and be at an advantage. If Virgil found a way to survive there, you'll have to do the same. If you're going to follow him. How do I fight that much radiation, Doctor? There are chemical compounds. Rad-X, Radaway. A sealed environment suit would be great if you could find one. Or maybe one of those... Mm-hmm. Oh, I'm going in naked. Fingers crossed I get superpowers. I know you're joking, but as a doctor, I feel so be sure you find a way to get through there with your life. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Remove the implant while you... Короче, чем буду Okay. заключаться? I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? Don't be alarmed, but you're neural. Are you? Uh-huh. Может, что другое узнать? I saw Kellogg's life. The man who ruined my... That's right. He was a human being just like... How does that... It's convinced me that I did the right thing. I suppose I can't fault. We're getting off track. The only question is... Что нам делать? That scientist Kellogg was supposed to track down. You're right. A rogue... Where did the mem... That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the... If Virgil... Еще раз. Что-нибудь. How do I... There are chemical compounds. A sealed environment. I'll find a way to get through the rads. Don't worry. Good luck. Be safe. By the way, I unplugged Mr. Valentine. Показываю пишу. Смотрю, сколько у меня вообще экспы дропнется. I'll find a way to... Good luck. By the way, slow movement, so... Не выпал. Как-нибудь потом I'll find a way to get through. Good luck. By the way, I unplugged Mr. Valentine for... I'll find a way to... Good luck. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Remove Было the там где-то, implant while you were 300, waking наверное, up. 400. I'm waiting for you upstairs. Slow movements, okay? I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? И заново. Ну это потому что... Don't be... But you're neural, Что так было? are you? I saw... That's right. How does that...
It's convinced me that I did. I suppose we're getting off track. The only question... That scientist Kellogg was... You're right. Where did the That's why he's there. That must... If... I'll find a way to get through the rest. Good luck. Короче, By опять the это... way... Ну, вот я так... Как это работает вообще и насколько это полезно. Я также второй раз диалог прогружался. Мне кажется, это из-за того, что я сохранялся. Типа... Leave the junk behind. You're just wasting space. Давай качнем. Подожди, Саман, новый перк помогает прокачаться. Да, в этот вкачал. Так. Ну вот не знаю, я не хочу пока снайпер. Движение ускорения это так, как бы универсально для всех магических пистолетов. Что мне тут может помочь? Карманные кражи так еще полезно. Патрон вещи вообще бесполезная тема. А чё качать вообще? Так надо тут фиксированный огонь тоже прокачивать. Можно качать еще. Запугивание женщин. Если максимально харизма, можно просто хозяин. Все дела. Забавно. Взять сколько это вообще питейно. Кузнецу тоже не нужно. Ради восприятия просто